era bwe yabyogedde era bwe nabiwandiise n'ayogera ku bigambo bagamba nti bannaffe abali mu nzikiriza esinga era n'akootinga Bayibuli ne Korani n'agamba nti ebiseera ebisinga ebitabo bitugamba oba bitwencouraginga okuba aba respecting authority nti obuyinza bwonna buva Katonda nti naffe ffennyini okuba nti tuyingira mu kintu kino kubanga tusupporting authority eyo kitukakatako kiragiro kiva wa Katonda era yakootinze mu Korani n'agamba nti Muslims should obey those in authority as long as they do not order you to disobey God. I think that was the pertinent point. Era n'agamba n'akireta muffe mu Uganda nti abakulembeze oba bajjajjaffe abaagenda abasooka bamanya ki obukulembeze kyeki. Kakati wano era naabu netubuuka n'agamba nti ekisinga obukulu is we need to be critical about our approach to matters of leadership. Meaning nti you're here on merit, therefore it is not a question of you just being in that chair, but you have to do being in that chair. Wakitegere waliwo era omukiseera kyogeddeko edda n'ayogera nti okukola assessment buli mwezi okwebuuza nti obwakabaka mbukoledde ki, and I think that was kind of linking back to that. Kakati awazzeeko okwogera ku mbaka yayogedde ebigambo bingi nnyo sikyagamba nti ebigambo ebyabadde bibi, ebigambo byabadde birungi nnyo, naye nfunyemu obuzibu okuba nti byonna byonna njagala obiteeka mu ddakiika 5 zebangambye. Naye nga mu kinyuzo ekyasinze obukulu kyabadde nti yatuwadde ennyukuta za ssa 7, the 7 S's, and he summarized that as the structure, 7 S's for Buganda, basically how do we engage, how does Buganda look, especially in terms of leadership. So he brought 7 S's. The 7 S's were structure, staff, strategy, systems, shared values, style, and skills. Now I'll very quickly go through each one of these for those, especially those who were not here. Structure, Uganda structure, he mentioned where we all come from, and at the top of the structure was the Kabaka. Then Kabaka has an administrator, chief administrator, who is the Katikiro, the Prime Minister, and this is the man who runs the business of the kingdom. After the Katikiro, there is the Luchiko, which is the parliament, Momutula Abataka, and Saidia parliament kuliko cabinet elimu ministers, naye n'atuwulira ensonga enkulu nti all that functions with the direction of the Luchiko. The Prime Minister doesn't spend a penny of Uganda's money without the authority of the parliament. And of course, he mentioned the second S, which was the staff, I think. Staff being the people that do the work, abakozi b'emirimu. And to bring it closer to home, abakozi b'emirimu be bamwe, be baffe, be banze. Ekyazzeeko kyabadde kya strategy nti structures zino n'abakozi tebayinza kukola nga tebalina strategy. Strategy eyo mu bufunze erimu nawandiise ennyingo 5 naye endoze empagi 5 eza Buganda. Ensonga ssemasonga ekintu kyembadde nnoonya. Ng'ensonga ezo ezituyisiddemu esooka kwabadde kuuma Namulondo, ey'okubiri okubeera obumu, ey'okusatu ettaka, ey'okuna okukola n'okwekulaakulanya, n'ey'okutaano okugabana obuyinza mu federal. Ebintu ebyo byonna byonna tube nga
abazungu bakiyita if you can tattoo them on the back of our hands. Yes. Kubanga mu byonna bye tunaakola bwe mujja ebintu ebyo mulina okutambulira nti buli kimu kyokola obe ng'otunda kabalagala omutunda mu Buganda onokizza mu maaso n'ogamba nti kabalagala ono gwe ntunda akoze atya ku nsonga zino ttaano. In a sense, sort of trying to make sure that you align all your strategies, all your activities back to those 5. Ebyokuna about the systems. Systems nayogedde nti ennono obuwangwa n'ebika. Systems is embedded in obuwangwa n'ebika nti that is the system of Buganda. Within Buganda, those are the things that make Buganda tick. The 5th S was the shared values. Era ya referring ku nnono ezo obuwangwa n'ebika bye bintu ebyo bitugatta. They're the things that reinforce what Buganda is. And so with our activities, we need to try to make sure that we reinforce those values. Eyokutaano yabadde style, which is style and behavior as leaders. So mwe nga bakulembeze eri mulinga nkoko njeru. Whatever you do is going to be construed as the Bugandan agenda. Yeah. So if you go and fight in a pub, then they say that's the Buganda agenda, they're fighters. We try to make sure that our style and behavior jayo ekyo kitwandyagadde okuba ekisingayo obulungi ebya Buganda. Era nga kirabika ddala nti mu buweereza bwaffe and our visibility out there. So don't hide if Buganda is being if Buganda is under attack. Vaayo obalage ekituufu. Ekyomusanvu zabadde skills. We need to bring our skills on the table. Ku nsonga zinasema nsonga zino ttaano tulina okukola okwekulaakulanya. So we need to bring our skills on the table. Era mu ngeri eyo buli omu yeebuuze nti ku bino ebirabo bye nnina kiki kyenkozeeyo okukuza Obuganda era okubuza ku ntikko. That is kind of a very precise summary of what he said. Yayogedde ebintu bingi nabiwandiise era njageza kulaba nga bigabanako ne abategesi b'olunaku tube nga tusobola obisharinga widely. Twazizzaako mwami Stephen Kafeero yatuwadde ku presentation ya social media. Naye nga social media kyenazyemuko yayogedde ku bisoomoozo birimu n'atubuulira ku platforms biki ngeri ki gye tuyinza okukozesa ku social media ezo. Naye kyerasinza okugyamu nti what was this, how is it relevant to Buganda? N'agamba nti abakulembeze tulina okuwalaba nga tuwaayo to creating a content eri relevant. Buli woweereza ekintu ku social media manya nti kijja kwetooloola ensi yonna. Kati bw'oba oweereza kivumo kijja kudda nga kivumo, bw'oba oweereza kizimba kijja kukomawo nga kizimbye. So in terms of us engaging with social media, yagezaako kugamba nti try to be promoting Buganda nga mukozesa ebintu ebyo, toteekako kintu kinakwesittaza. Twazeeko presentation ya mwami Ssaalongo Kibuuka, si mwami Ssaalongo Kibuuka nga ekwatagana financial management mu community zaffe. Ekintu ekyesinza okussaako essira nti kya kweteekateeka, planning. And I think interpreting nga nakyogeddeko nti if you don't plan, then you are planning to fail. That is one thing that I put in. So make your priorities for the year, do the finances, and then try to focus on what needs to be achieved. Mwebyo is meaning nti ebintu saagala otebigwako bubwi nti bannange nina omukolo next week tunoonye ssente bandibadde bakikola dda December wajja maloli yayita. Nayogera kutereka bwino okubeera okugezaako okulaba nga tubeera transparent mu
engeri zaffe zonna zitwalamu emirimu gyaffe naddala ebikwatagana n'ensimbi. Bw'ogenda n'osaba ensimbi ate gy'ozisabye bw'omala okukola by'okoze ddayo obagambe nti bannaye sente ze mwampa bino bye byakola. Agamba nti kikulu nnyo kubanga ebiseera ebisinga bw'okola bw'otyo bwe wabaawo ekirala ky'ozza okusaba bagamba nti era tuteeka buteesi ku akawunti baba bamanyi nti ogenda ebintu by'ogenda obagambe bijja kukola. Yayogedde okufuna ku tterekero erya bank account nti kikulu nnyo okuba nti osaba ensimbi zireme kudda ku akawunti ya Vincent Mukiibi naye zidde ku akawunti ya Buganda UK. Yayogedde ku financing emirimu gyaffe okulaba nti tugezaako okulaba nti abantu baffe tubateekamu endowooza egaba ewa standing orders ate tetubagamba ssente nnyingi nnyo tubagambye ku ssente obutolo kubanga obutolo bwanguwa bagambe paundi 3 ya buli mwezi kyangu okusinga ojja bagamba paundi 2 mu membership. Ate era n'atugamba nti mu planning yaffe eno tube nga tutargetinga okapproachinga organizations balina ssente ze baagala okusaasaanya bwe tuba tetubatuukiridde ssente zo zijja kuddayo mu kuggwanika era nga kidda mu plan eri nti priorities for the year bw'omanyi tugenda kukola omukolo mu December tutandika katokunoonya ssente. Mpozi katera kuzzeeko activity eno ebadde sijja gyogerako kiwanvu nnyo kubanga ebintu byonna bibiwandiise bibiwulidde naye nsuubira nti ekyandibadde kisinga obulungi kufuna birowoozo ebyo byonna byonna challenges kubanga zonna tuzirina gye tuli tuziwandiike tuziweereza abakulembeze kubenga at least we have a ready record of what to do when we get these challenges. Simanyi oba nina kindeseeyo oba olwo kitanyonyose bulungi naye nja kusaba